12h à Yaoundé. Nous sommes le mardi 11 février 2020. Bonne fête de la jeunesse. Bienvenue aux 12h. Kuntabel Kiale, bonjour et bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse, Doudou. Vous avez les titres du journal. In our lone headline today, thousands of youth across Cameroon have taken part in the traditional parade to commemorate the end of the Youth Day activities with strong messages of peace, unity, love and respect for Republican institutions. It comes after President Paul Biya's address to the youth in which he called on young people to condemn acts of violence and contribute to peace and development. Reactions have been pouring in from across the country. This and more in a moment. Doudou, you have the first part. Bienvenue et merci de nous accorder votre attention, madame, monsieur. Jour de fête pour les jeunes au Cameroun après l'adresse du président de la République à la jeunesse hier. La parade de la 54e édition de la fête de la jeunesse vient de s'achever à Yaoundé, madame, monsieur. Le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, avec à ses côtés plusieurs autres chefs de département ministériels, vient de présider le défilé au boulevard du 20 mai. Nous y reviendrons. Communion parfaite entre le chef de l'État et les jeunes hier, nous l'avons dit. Dans son message, le président de la République invite tous les jeunes acteurs du mouvement sportif national à davantage faire rayonner le pays, à construire le nouveau Cameroun. Paul Biya appelle au rassemblement et à la mobilisation intergénérationnelle dans la bataille de l'émergence du Cameroun en assumant le passé. Les temps forts du discours avec Séverin Aligambele. Le message du président de la République de ce 10 février est dense dans sa structure de base. Il touche les sujets qui, de prime abord, s'éloignent des préoccupations des jeunes. Mais, par les subtilités langagières, il arrive par exemple à situer la génération d'aujourd'hui dans le vaste champ de la décentralisation. D'une part, vous serez la première jeune génération à bénéficier des opportunités qui vont se présenter à ceux qui voudront s'investir dans la gouvernance locale. Et je vous engage vivement à le faire. D'autre part, le nouveau processus de décentralisation a valeur d'exemple. Il apporte la preuve que les problèmes liés à l'évolution de notre société peuvent se régler par la concertation. Un sujet central à ce message, la violence qui embrase le monde et fait le malheur des peuples. Nous ne voulons pas de cela au Cameroun. Notre objectif demeure l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste et prospère. C'est pourquoi nous poursuivrons nos efforts pour avancer dans cette voie, en mettant l'accent sur le développement de notre système éducatif. Déjà parvenu à un niveau de qualité reconnu, il continuera de faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Ici, les jeunes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont interpellés. Ceux qui se sont laissés enrôler dans des bandes armées et qui continuent d'entretenir un climat d'insécurité dans ces deux régions doivent déposer les armes, à l'exemple de ceux nombreux qui l'ont déjà fait et qui vivent tranquillement au sein de nos communautés. Autant le président de la République condamne la résurgence de la violence dans la société, autant la communauté nationale est engagée à limiter les dérives de plus en plus nombreuses. J'en appelle aux parents, aux hommes de religion et aux enseignants pour que grâce à l'éducation qu'ils dispensent, de tels faits In the same vein, thousands of youth from across the country have taken part in traditional march past ceremonies to commemorate the 54th edition of the Youth Day. Meanwhile, yesterday, the head of state in his traditional address, as a prelude to the Youth Day, called on youth to promote peace in the country. Take a listen to this excerpt of the President of the Republic. Mes chers jeunes compatriotes,
My dear young compatriots, very recently, in my message to the nation, I told you that the current term would be decisive. Of course, I was thinking about our achieving emerging economy status by 2035, which would validate the strides we have made in terms of democracy and economic and social progress. Well, I believe that the situation is proving me right. There was a need to address as a priority the long-pending issue of implementation of decentralization. The major national dialogue paved the way for adoption by Parliament of the General Code of Regional and Local Authorities and a law which guarantees the use of English and French on an equal footing. Without delay, I promulgated these instruments into law. Therefore, nothing stands in the way of their application anymore. This is indeed a peaceful revolution that meets the aspirations of our fellow citizens to greater participation in the management of local affairs. Besides, the Northwest and Southwest regions have been granted a special status with provision reflecting their social and cultural specificities. You may wonder why I dwell on an issue that does not specifically concern you. I do so for two reasons. Firstly, yours will be the maiden generation of youth to take advantage of the opportunities that will open up for those wishing to engage in the local governance sphere. I urge you to do so. Secondly, the new process of decentralization serves as an example. It proves that the problems related to development of our society can be resolved through consultation without resorting to violence. My dear young compatriots, I wish to underscore this point because there are far too many places worldwide, particularly in Africa, where violence wreaks suffering on the people. We do not want this to happen in Cameroon. Our goal remains to build a peaceful, democratic, just, and prosperous society. Accordingly, we will keep up efforts to achieve that goal by focusing on the development of our educational system. Although its quality has attained an acceptable level, it will continue to be accorded special attention by the government. For instance, in 2020, the budget allocation for all types of education combined represent around 1/7 of public spending. Young people with sound training and education will naturally be more likely to emerge as responsible citizens and find employment. Finding employment, particularly for the youth,
remains a cause for concern because for the time being there is mismatch between employment demand and supply. The government and the Ministry of Employment and Vocational Training are making every effort to provide solutions to this problem. The former through its recruitment into the public service and the army, and the latter through the implementation of various employment assistance programs. However, it must be acknowledged that though laudable, such efforts are unlikely to resolve a problem stemming from the fact that our economy does not generate enough jobs. This difficulty notwithstanding, it is gratifying to know that according to statistics, slightly over 500,000 jobs were created last year in the modern sector of our economy. The said sector's current situation is attributable to the different crises witnessed over the last 2 decades. I mentioned this issue recently in my end-of-year message to the nation. In substance, I stated that our economic recovery was relatively satisfactory and that our growth was once again on the uptrend. However, I also stated that the global context remained uncertain and that we had to redouble our efforts to stay on the path of emergence. Earlier, I had the opportunity to deplore our heavy dependence on the outside world and to suggest that we should reduce it. Such is the meaning of our development policy, which aims to modernize our agriculture, stimulate our industrialization, particularly by processing our agricultural and mineral commodities, and develop digital technology. This will enable us to reduce our imports, increase our exports, and create new employment areas. It behooves you, my dear young compatriots, to take on this challenging task in the coming decades. Furthermore, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education will continue its activities to the benefit of youths in the area of civic education and national integration, economic integration, and implementation of the 3-year special youth plan. Such is the case with the Youth Connect Cameroon initiative that was launched recently in Yaoundé. These various programs concern several hundreds of thousands of young people. Regarding our reasons for legitimate satisfaction, I will mention the victory scored by our young sportsmen and sportswomen on the world stage, which include the second Africa Cup of Nations trophy lifted by our under-17 men's football team in April 2019. The second African Women's Volleyball Championship trophy won by our women's national volleyball team in July 2019, and the designation in January 2020 of our women's national football team as the best women's football team on the continent. I believe that we can take pride in our young sportsmen and sportswomen through whom Cameroon's flag is flying very high.
Mes chers jeunes compatriotes, my dear young compatriots, not long ago, during a Council of Ministers meeting, I requested the government to consider designing a national drug and alcohol abuse control plan. Such abuse had reached an alarming level among the Cameroonian youth. Once more, I am calling on the government today to redouble its efforts to combat this scourge. I also avail myself of the opportunity of this Youth Day celebration to again appeal to our young patriots in the northwest and southwest regions, those who have allowed themselves to be lured into armed gangs and who continue to maintain a climate of insecurity in these two regions, should lay down their weapons like many who have already done so and who are living peacefully in our communities. Once again, I urge them to come out of the bush and rejoin their other fellow young citizens who are leading normal lives in our society. My dear young compatriots, I cannot conclude without mentioning a recent incident that has shocked our consciences. The murder in Yaoundé of a young mathematics teacher by one of his students. This incredible act speaks volumes about the excesses of our modern societies. I call on parents, the clergy, and teachers to prevent, through their teachings, such acts from happening again. I also urge you to reflect on what has happened, to ponder its gravity, and to resolve to never again commit such acts. I take this opportunity to once more extend my heartfelt condolences to the bereaved parents. My dear young compatriots, 60 years ago, when I was your age, Cameroon gained its independence. That had been the dream of the youth in those days, and that dream came true. The task ahead was huge. We were aware of this. It took a lot of effort, but also blood and tears to get to where we are today. Generations of youth like you devoted their lives for us to get here. We have no reason to be ashamed of what they achieved. Today, a huge majority of Cameroonians can eat their fill, receive health care, enroll in primary and secondary schools and university, and have the right to express themselves and to vote freely. Of course, much remains to be accomplished. We will do so together. Together, we will build the just and prosperous society to which we aspire. My dear young compatriots, for the good of our country, I need you. Happy Youth Day. Long live Cameroon youth and long live Cameroon. Et comme vous venez de le suivre, Madame, Monsieur, le ton paternel adopté par le président de la République a profondément touché les jeunes à Yaoundé. Le message présidentiel radio-télévisé de ce 10 février est qualifié par de nombreux jeunes comme un discours de conscientisation. Barbara Padjama. Mes
Le discours de la conscientisation. Le chef de l'État a vu juste en choisissant des mots et un ton capables de capter toute l'attention des jeunes responsables. C'est le plus beau discours du chef de l'État que j'ai écouté aujourd'hui parce qu'il a touché les réalités de la jeunesse, à savoir l'inadéquation entre la formation et l'emploi jeune. Il est temps pour nous, la jeunesse, de s'y mettre au travail et qu'avec ce processus-là, nous allons davantage décrocher le travail. Il a vraiment mis un point d'honneur sur le fait de moins importer les produits et de plus exporter nos propres produits. Donc vraiment, je crois que la jeunesse va aller dans ce pan pour le développement de notre pays. Le sujet sur l'emploi des jeunes a eu une autre approche. Le gouvernement ne viendra pas tous nous donner des emplois, ne viendra pas nous donner le pain et nous allons manger. Ce que le président fait, c'est qu'il nous donne les voies, il nous propose des canevas. C'est à nous de fournir nos propres efforts. Les jeunes attentifs ont aussi écouté les conseils d'un père qui appelle ses enfants prodigues. Il interpelle les jeunes à arrêter la consommation de stupéfiants et à promouvoir une éducation de qualité. Donc je crois que c'est un message qui tombe à point nommé et le chef de l'État, je suis sûr qu'il aura les résultats positifs dans les prochains jours. À travers l'analyse de ces jeunes, l'on dirait que le chef de l'État a trouvé les mots justes pour parler à l'oreille de ces jeunes compatriotes. Même son de cloche à Douala dans le littoral où les transporteurs par moto saluent l'adresse du chef de l'État, Paul Biya. Ils attendent l'implémentation des résolutions du grand dialogue national. Des réactions dans ce reportage signé Aboubacar Abou. Très au fait de l'actualité, les conducteurs de mototaxis de Douala qualifient le discours du chef de l'État de pédagogue, un père affectueux qui parle à ses enfants. Il a appelé les jeunes à la conscientisation. Il a appelé les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont encore dans la brousse de ressortir et aux jeunes élèves d'être vraiment là pour les études et non pour autre chose, de laisser les stupéfiants qui les amènent à commettre des meurtres et toute autre forme de délinquance et de faire rien que ce qui est prompt pour la jeunesse. Ils se disent particulièrement touchés par ce discours. Certains ont saisi le poids des mots et la densité qu'ils portent, ce qui nous ramène au contenu même de ce message qui souligne une thématique en adéquation avec des interpellations majeures. En l'occurrence, le meurtre du professeur qui m'a touché particulièrement. J'ai été tout à fait ému quand j'ai sanctionné à l'international pour déplorer ce genre de situation. Quand le chef de l'État demande de ne plus pouvoir faire dans cet acte-là, alors ça m'a marqué particulièrement. Je suis content qu'il est un peu conscient de ce qui se passe là. Il interpelle les parents. Chacun y va de son commentaire, de son analyse, afin d'aller un peu plus loin dans l'exégèse de la parole présidentielle. Dans le secteur des mototaxis, je pense que tous les jours, il le mentionne, même s'il ne le dit pas ouvertement. Nous, à notre niveau, nous appelons tous nos camarades à se mettre en règle. Omniprésents dans le paysage urbain de la capitale économique, les conducteurs des mototaxis se disent prêts à accompagner le chef de l'État dans sa marche vers un Cameroun émergent. Des jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation auront naturellement les meilleures chances de se comporter en citoyens responsables et d'accéder à l'emploi. Ainsi s'exprimait le président de la République hier lors de son adresse. Les jeunes de la région du Sud n'ont pas quitté leur radio et télévision le temps du discours ce 10 février. Écoutons leurs avis. Un chef de l'État très proche de sa jeunesse et qui voudrait que cette jeunesse soit suffisamment responsable compte tenu des interpellations qui sont les siennes pour la construction de notre pays. Le discours du chef de l'État était naturellement très attendu. Qu'est-ce qui nous a marqué? Ensemble, nous bâtirons. J'ai besoin de vous. Nous nous sommes sentis davantage rassurés par les propos de notre président national et nous avons compris une fois de plus qu'il compte énormément sur la jeunesse camerounaise. Il a fait le tour, il n'a oublié aucun volet de notre pays. Il a pensé même à notre compatriote qu'on vient de perdre, le jeune enseignant. Il a fait le tour, il a pensé au nord-ouest, au sud-ouest. Le discours était très attendu, il est très rassurant et c'est un discours porteur d'énormément
sentiment d'espoir. Je viens de suivre avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État qui interpelle la jeunesse camerounaise à plus de confiance déjà en milieu scolaire et déjà à la gestion des affaires de la cité. Donc moi je voudrais profiter pour inviter les jeunes à promouvoir la paix car comme le chef de l'État l'a dit, les gens sont passés avant nous, ils ont laissé de leur sang pour que cette paix règne. Il n'est pas question qu'aujourd'hui nous venions tout détruire parce qu'on s'est laissé émouvoir par des sentiments de haine. Nous devons rester main dans la main et travailler ensemble pour l'émergence de notre pays. La famille du volleyball camerounais est en liesse suite à l'hommage du chef de l'État, hommage rendu au double titre de championne d'Afrique de l'équipe nationale féminine. Idem pour les footballeurs de la sélection nationale cadette et l'équipe féminine votée meilleure nation africaine. Evari Seyenga a suivi leur réaction. Des salves d'applaudissements de l'équipe de volleyball des moins de 18 ans. Le président de la République vient de brandir en exemple leurs aînés, double championne d'Afrique. Je remercie le président de la République de nous avoir donné le privilège des infrastructures, des terrains. Il nous permet de nous loger. Cela nous donne plus d'engagement à ce que nous faisons. Émotion vive du président de la fédération, surpris en pleine séance d'entraînement de fin de stage. C'est un honneur incommensurable de savoir que la plus haute autorité de l'État pense au volleyball, surtout à un discours qui s'adresse à la nation. Nous avons la chance de travailler, comme vous le voyez, dans des conditions idoines. Ce n'est pas différent de ce qui se fait en France, aux États-Unis. C'est le même parquet, c'est les mêmes salles. Et je crois que ça, c'est grâce au renouveau. Nous voulons, n'est-ce pas, dire merci au président de la République. Les Lions cadets en football également, un exemple de la jeunesse. Ça fait vraiment plaisir que l'on reconnaisse. Vous savez que ces enfants ont vraiment souffert pour arriver à ce niveau-là. Il a fallu qu'ils se battent, qu'il y ait un homme, un ancien lion indomptable, que le chef d'État a toujours cité un exemple de lion indomptable, c'est Libby Thomas-là qui a pu organiser des jeunes et qui leur a donné espoir. Et l'espoir s'est transformé en une conquête. C'est moi, formateur, je suis comblé. Le chef d'État nous a interpellés. Le tout n'est pas d'arriver, comme vous allez le constater, mais c'est davantage encore de se consolider. L'équipe féminine senior, toujours en football, meilleure nation africaine. Voilà des valeurs sportives relevées par Paul Biya, président de la République. Youth in Yaoundé have saluted President Paul Biya's Youth Day message delivered Monday night, during which he encouraged them to promote virtues of living together and shun violence within the school milieu. Romeo and Kenny compiled their views in this report. After listening to the speech of the President of the Republic Monday evening, youth across Yaoundé believe there is a message to back home. He mentioned the Youth Connect program, which is a socio-economical program in the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, which is a program to help the youth in the different domain of economic, social integration, and many others. So that program helped a lot of you, because myself, I'm part of them. And I believe youth should get in touch with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and get the benefit of this Youth Connect program. He talked of local governance, and he talked of massive implication of the population. And when he talks of local governance, that means he's talking about democracy. And we are hoping for things to change, because when he talks of governance, we believe that they are going to include people at the local level. The sense to upgrade moral behavior amongst young Cameroonians was another point of attraction. I retain that we should promote peace, avoid violence. He sensitized all students and youth in general to respect their elders, and he called upon the secessionists in the northwest and southwest regions to put down their guns and come back and form one nation with other Cameroonians. He promised actually that the special status granted to the two Anglophone regions will come to pass. Actually, they will realize it, and that makes me very happy. Having assimilated the different points of attractions in the head of state message, the youth are now poised to work for the good of their fatherland, Cameroon.
And youth in Bafoussam have expressed their desire to accompany the head of state accomplish his mission of a more developed and united Cameroon. This was shortly after the head of state's address, watched by many, including administrative authorities of the West region, who have equally reaffirmed their engagement to adequately implement government's sustainable development policies. Kevin Nembo with the details. In Bafoussam, the youth listened to the head of state speech with a lot of interest, saying the president is aware of their problems better than anyone else and is determined to adequately solve all of them, especially the most disturbing, youth unemployment. And to create a more stronger, prosperous and united Cameroon with equal opportunities, there is an urgent need for peace. Reason why they joined their voices to that of their president to call on their brethren in the bushes in the northwest and southwest regions to lay down their arms and give peace a chance in order to make Cameroon more attractive for investors. West Governor, accompanied by his close collaborators, who equally watched the head of state's address, said they will work harder to ensure that all government policies are being well implemented on the ground. Within the domain of bilingualism and multiculturalism, we are privileged in the West region. We have a linguistic center, and in almost all the schools, French and English are being taught. But what we need to know is that for us to better understand a language, we need to understand the culture and the background of that language. And with language, you easily communicate and you easily interact. With an accelerated decentralization process and march, multiple efforts to balance the employment equation, calls to fight against societal ills of all sorts, strive to promote good governance, the youth say they will rally behind the head of state to build their fatherland as one man. Et voilà qui met fin à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Bonne fête de la jeunesse. Quintabel Kialé, à demain, 12h. Happy Youth Day. See you tomorrow. Merci.